classes versus offline classes could be a great topic for a debate. We can talk about it for hours and hours. Online learning worked as an alternative for face-to-face education. What could be more better than sitting in your own room while studying with your friends and teacher? We also had the advantage of clarifying our doubts instantly at the spot with the online teacher. The portion reduction by CBSE was overwhelming too. Online classes made it possible to study while traveling and helped us improve our communication skills. But friends, this is only one side of the coin. Yes, we had good fun. Do you remember the great excuses we gave for not turning on our camera during attendance, for not submitting homeworks, assignments, projects, etc.? I'm sure our parents and teachers would agree that we made complete use of the opportunity we got because of this circumstantial situation, but we never misused it. The last 2 years have given us a moment to show our gratitude to the Almighty and to all our loved ones for being there for us. These 2 years have given us memories in abundance to be cherished lifelong. Our lovely audience might be wondering, why are we talking about online classes? Well, with the same topic, the students of classes 9 to 11 are going to present a humorous Tamil drama for us. என்ன 18 பட்டி வந்தாச்சாப்பா? உங்க வீட்டு பிள்ளையா நினைச்சு எல்லாரும் என்னை மன்னிச்சிருங்க. தள்ளுங்க தள்ளுங்க. ஒரு கதை சொல்லிட்டேன் சார். அதாவது களப்பிரர் ஆண்ட காலம் தமிழர்களின் இருண்ட காலம்னு சொல்லுவாங்க. சோழர்கள் ஆண்ட காலத்தை பொற்காலம்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி 2019 முதல் 2021 வரை 2 வருஷத்தை நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பொற்காலம்னு சொல்றாங்க. அது பொற்காலமா இல்ல போராத காலமானு இந்த நாடகத்துல பார்க்கலாம் வாங்க. குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். என்ன மணி 9ஆவது, இன்னும் ஒருத்தனும் வரல. வணக்கம்பா. வணக்கம். நீங்க யாருங்க? நான் காடு வெட்டி கந்தேன். இந்த பேர்ல என் கிளாஸ்ல யாருமே இல்லையே. ஏன்பா ஏதோ படம் போடுறாங்கன்னு சொன்னியே, இங்கே வந்து பார்த்தா இந்த சார் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு இருக்காரு. ஏங்க இது ஆன்லைன் கிளாஸ் ரூம்ங்க. இங்க நீங்க என்ன பண்றீங்க? ஆன்லைன் கிளாஸ் ரூமா? ஓஹோ, இதுக்கப்புறம் படம் போடுவீங்களா? சார் 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 சாரி சார், இவர் எங்கள் மாமா சார். நான் என் சொந்த ஊரில் தான் சார் இருக்கேன். நீ எங்கேயாவது இருப்பா. உன் மாமா ஏன் நம்ம கிளாஸ்ல இருக்காரு? சரி, நீ வந்து உட்காரு, டைம் ஆயிடுச்சு. இல்லை சார், நான் இன்னைக்கு லீவு, அதை சொல்ல தான் சார் லாகின் பண்ணேன். பாய் சார். என்ன லீவா? டேய் இருடா, நான் என்ன சொல்றேன்னு கேட்காமலேயே போறியே. அச்சோ, வந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டும் போயிட்டானே. காத்திருந்து காத்திருந்து காலங்கள் போகுதடி. குட் மார்னிங் சார். குட் மார்னிங். வந்துட்டீங்களா? ஏன் இவ்வளோ லேட்டு? ஓ, நெட்வொர்க் ப்ராப்ளமா? சரி, எல்லாரும் மைக்கு கேமரா ஆன் பண்ணுங்க சீக்கிரம். ஆன் பண்ணுங்க. என்ன யாரையுமே காணோம்? எல்லாரும் கிளாஸ்க்கு லாகின் பண்ணிட்டாங்க, ஆனால் ஆடியோவும் இல்லை வீடியோவும் இல்லையே. ஹலோ, யாராவது இருக்கீங்களா? அமைதியாகுது, ரொம்ப ரொம்ப அமைதியாகுது. அப்பாடா, ஒருத்த மட்டும் கேமரா ஆன் பண்ணியிருக்கான், ஆனால் ஆளை காணோமே. தம்பி லேட் ஆகுது பாரு, ஏந்திரி. கிளாஸ்ல எல்லாரும் வந்துட்டாங்க பாரு, சீக்கிரம் போய் குளிச்சுட்டு வா போ. அம்மா போங்கம்மா, எனக்கு தூக்கமா வருது. கிளாஸ் போகட்டும், நான் படுத்துட்டு அட்டன் பண்றேன். அட்லீஸ்ட் பல்லையாவது தேய்ச்சிட்டு வாடா. என்னம்மா புரியாம பேசுறீங்க? ஆன்லைன் கிளாஸ்ல குளிச்சானா பல் தேய்ச்சனான்னு தெரியவா போகுது, போவீங்களா? அப்படியெல்லாம் படிக்க கூடாது, எழுந்துடு. சார், ஒரு 2 minutes ரெடி பண்ணிடுறேன் சார். சார் ப்ளீஸ் எக்ஸ்கியூஸ் சார். ரெடி பண்ண போறீங்களா? கிளாஸ் ஆரம்பிச்ச மாதிரி தான். காதல இல்ல, கிளாஸ்க்கு வா. நல்லா சத்தமாவே சொல்றேன். என்ன பாட்டுலாம் கேக்குது? யாருப்பா அது? மோனிஷா, கேமரா ஆன் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? கிளாஸ்க்கு போகல? அச்சச்சோ, கேமரா எப்படி ஆன் ஆச்சு? குட் மார்னிங் சார். சாரி சார், அது என் தங்கச்சி சார். நம்பிட்டேம்மா, நம்பிட்டேன். கிளாஸ் டைம்ல ரீல்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தா ரியல் லைஃப் அந்து போயிடும். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கவனி. அச்சச்சோ, இவர் வேற டைமிங்லேயே கவுண்டர் போடுறாரே.
நான் இங்கே பாட தாயே நீ கண்ணுறங்கு. இதுதான் கான்செப்ட். எனி டவுட்ஸ்? நோ சார். ஓகே, இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க பாப்போம். உங்ககிட்ட 2 கோழி இருக்கு, நான் 2 கோழி கொடுக்குறேன். மொத்தம் எத்தனை கோழி இருக்கும்? 5 கோழிங்க சார். 5 கோழியா? நான் சொல்றது கிளியரா புரிஞ்சுக்கோ. உங்ககிட்ட 2 கோழி இருக்கு, நான் 2 கோழி கொடுக்குறேன். மொத்தம் எத்தனை கோழி இருக்கும்? 5 கோழிங்க சார். 5 கோழி எப்படி வரும்? சரி, கோழியை விடு. நான் வேற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்குறேன். உங்ககிட்ட 2 ஆப்பிள் இருக்கு, நான் 2 ஆப்பிள் கொடுக்குறேன். மொத்தம் எத்தனை ஆப்பிள் இருக்கும்? 4 ஆப்பிள் சார். சூப்பர். சரி, இப்போ மறுபடியும் கோழிக்கு வரேன். உங்ககிட்ட 2 கோழி இருக்கு, நான் 2 கோழி கொடுக்குறேன். மொத்தம் எத்தனை கோழி இருக்கும்? 5 கோழி சார். அது எப்படி 5 கோழி? ஆப்பிள் மட்டும் 4 வரும், கோழி மட்டும் எப்படி 5 வரும்? சார் ஏன்னா ஏற்கனவே என்கிட்ட ஒரு கோழி இருக்கு சார். அப்போ மொத்தம் 5 கோழி தானே சார். கரெக்டா சார்? ஐயோ ஆண்டவா. இப்போ ஆன்லைன் கிளாஸ் பார்த்தீங்கல்ல, அதை விட இன்னும் சிறப்பான தரமான சம்பவம் இனிமே தான் காத்துட்டு இருக்கு. அது என்னன்னு பார்ப்போம் வாங்க. வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். லாக்டவுன் வந்ததுனால நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸ் தான் படிக்கணும். பட் டோன்ட் வெரி, தியரி மட்டும்தான் ஆன்லைன். ஸோ ஆஸ் அ டீன் நானே உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறேன். ஓகே சார். பாடத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல எம்பிபிஎஸ்க்கு ஃபுல் ஃபார்மை தெரிஞ்சுப்போம். யாருக்காவது எம்பிபிஎஸ் ஃபுல் ஃபார்ம் தெரியுமா? சார் எனக்கு தெரியும் சார். இட்ஸ் மிஸ்டர் பிக் பாஸ். வீட்டில் உட்காந்து டிவி பார்த்தா இப்படி தான். அடச்சை, எம்பிபிஎஸ்னா பேச்சுலர் ஆஃப் மெடிசன், பேச்சுலர் ஆஃப் சர்ஜரி. சார் பிகாம் பிஏ மாதிரி இது பிஎம்பிஎஸ்னு தானே சொல்லணும். அட, லாட்டின்ல இதை எம்பிபிஎஸ்ன்னு தான் சொல்லுவாங்க. லெட்டின்ல எம்பிபிஎஸ்னா அப்போ பாத்ரூம்ல எம்பிஎம்பிபிஎஸ்ஸா சார்? என்ன ஒரு புத்திசாலித்தனம். சோபா, லத்தீன் ஒரு மொழிப்பா. சார் ஆபரேஷன் பண்ண சொல்லி தருவீங்களா? ஆன்லைன் கிளாஸ்ல இல்லப்பா, பிசிக்கல் கிளாஸ்ல சொல்லி தருவாங்க. சரி, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லெசன் இஸ் அனாட்டமி. இதுதான் ஸ்கல், தமிழ்ல மண்டை ஓடு. எங்க ஓடல? மண்டை எப்படி சார் தனியா ஓடும்? உடம்பு இருந்தா தானே எல்லாம் சேர்ந்து ஓடும். செம்ம ஜோக்கு. இதுக்கு நான் நாளைக்கு சிரிக்கிறேன். சரி, பாடத்துக்கு வருவோம். சார் எப்போ ஆபரேஷன் பண்ண சொல்லி தருவீங்க? ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்லேயே ஆப்ரேஷனா? இருப்பா. சரி, இதுதான் நம்ம சப்ஜெக்ட். இப்போ சப்ஜெக்டுக்கு அடிப்பட்டு பிளட் வருது. பிளட் வந்தா என்ன பண்ணுவீங்க? சார் மக்களை பாதுகாப்பான இடத்துக்கு கொண்டு போகணும் சார். இது ஃப்ளட் இல்லடா, பிளட்டு. பிளட்டுக்கும் ஃப்ளட்டுக்கும் கூட வித்தியாசம் தெரியல. ஸ்கூல்ல இங்கிலீஷ்ல சொல்லி தரல. சாரி சார், ஆன் தட் டே ஐ வாஸ் ஆப்சென்ட் சார். சார் இதுக்கப்புறம் ஆபரேஷன் பண்ண சொல்லி தருவீங்களா சார்? இப்படியே பேசிட்டு இருந்தா உன்னை படுக்க வச்சா ஆப்ரேஷன் பண்ணிடுவேன். ஓடி போயிடு. சரி, பிளட் லாஸ் ஆனா என்ன பண்ணுவீங்க? சார் யார் ரத்தத்தை கொடுத்து காப்பாத்துவ சார்? அப்படிலாம் எல்லாருக்கும் கொடுக்க முடியாதுப்பா. அவ என்ன குரூப்னு பார்த்து தான் தரணும். சார் ரத்தத்துல என்ன சார் குரூப்? இந்தியன் எல்லாம் ஒரே ரத்தம், அதை கொடுத்தா என்ன குத்தம்? டேய், எங்க இருந்துடா கிளம்பி வரீங்க? சார் நான் பர்ஷவாக்கம், அவன் அலசரவாக்கம், நீ எங்கடா? நுங்கம்பாக்கம் சார். அவ்வளோ பெரிய ஜோக்கெலாம் இல்லை. சரி, கிளாஸை கவனிங்க. ரத்தம் வந்தா பஞ்சு வைக்கணும். சார் இந்த இடத்துல கண்டிப்பா பஞ்சு வைக்கணுமா சார்? ஆமாண்டா, இந்த இடத்துல தான் பஞ்சு வைக்கணும். எதிர்பார்க்கல, திரும்பி வருவேன் எதிர்பார்க்கல. நீ சிங்கம் சூர்யா வாய்ஸ் ட்ரை பண்ணுவேன்னு கூட தானே எதிர்பார்க்கல. பஞ்சுனா காட்டன், இது கூட தெரியல. உங்களெல்லாம் வச்சு எப்படிதான் நான் 5 வருஷம் ஓட்ட போறேனோ. 5 வருஷமும் லீவே போடாம வருவேன்னு யாரு சொன்னது? இப்படி ஒரு வழியா ஆன்லைன் கிளாஸ்லாம் முடிஞ்சு
நம்ம தெருமுனையில் சாய் நர்சிங் ஹோம்னு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. வாங்கல என்ன பண்ணுறாங்கன்னு நேர்லேயே போய் பார்க்கலாம். நர்ஸ், இன்னைக்கு பேஷண்ட்ஸ் யாராவது வந்திருக்காங்களா? இருக்காங்க டாக்டர். சரி, ஒருத்தரை அனுப்புங்க. சொல்லுங்க, உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்? டாக்டர், நீங்கள் பல் எடுப்பீங்களா? பல்லா? எவ்வளவோ பண்றோம், இதை பண்ண மாட்டோமா? எடுக்கலாமே. ஒரு பல்லுக்கு எவ்வளோ டாக்டர்? ஒரு பல்லுக்கு 100 ரூபாய். ஓ, அப்போ இந்தாங்க, இந்த 4 பல்லை வச்சுக்கிட்டு எனக்கு 400 ரூபாய் கொடுங்க பார்ப்போம். என்னது? யார் அவன் காலையில வந்து கடுப்பேத்திக்கிட்டு? நர்ஸ், இவனை வெளியே அனுப்புங்க. நெக்ஸ்ட் பேஷண்ட். டாக்டர், நீங்கள் ஆர்டர் பண்ண ஆப்ரேஷன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்துருச்சு டாக்டர். அப்படியா? எனக்கு இப்போ ஆப்ரேஷன் பண்ணியே ஆகணுமே. டாக்டர் டாக்டர், என் புருஷனை எப்படியாவது காப்பாத்துங்க டாக்டர். பதட்டம் ஆகாதீங்கம்மா. உங்க ஹஸ்பண்டுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் அதை முதல்ல சொல்லுங்க. ப்ராப்ளம் என்னன்னு தெரிஞ்சா நான் ஏன் டாக்டர் இங்கே வரேன்? நெஞ்சு வலின்னு சொல்றாரு. சரி, அவரை அட்மிட் பண்ணுங்க. நான் எல்லா டெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்றேன். நெக்ஸ்ட் பேஷண்ட். டாக்டர் டாக்டர், உங்க சர்டிபிகேட் வேணும் டாக்டர். இரு, என்னோட சர்டிபிகேட் உனக்கு எதுக்கு? ஆபீஸ்ல டாக்டர் சர்டிபிகேட் கேட்டாங்க, அதான் டாக்டர். நர்ஸ், முதல்ல இவனை வெளியே அனுப்புங்க. டாக்டர், மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் வந்தாச்சு, நீங்க பார்த்துட்டீங்கன்னா ப்ரொசீஜர் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். நர்ஸ், நேற்று சினிமாக்கு போயிருந்தீங்களே, படம் எப்படி இருந்துச்சு? நல்லா இருந்துச்சு டாக்டர். ஜெயம் ரவி செம்ம ஸ்மார்ட்டா இருந்தாரு. என்ன டாக்டர் இவ்வளோ கேஷுவலா பேசிட்டு வரீங்க? இது கேஷுவாலிட்டி வார்டுல, அதான் கேஷுவலா பேசிட்டு இருக்கோம். டாக்டர், என் ஹஸ்பண்டுக்கு என்ன டாக்டர் ஆச்சு? உங்க ஹஸ்பண்டுக்கு பெரிய ப்ராப்ளம். உடனே ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணணும். என்ன சொல்றீங்க டாக்டர்? ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரியா? அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப செலவாகுமே. கவலைப்படாதீங்க, எங்ககிட்ட இதுக்குன்னே ஒரு காம்போ ஆஃபர் இருக்கு. அது வேணா எடுத்துக்கிறீங்களா? கேஎஃப்சி மெக்டி மாதிரி இதுலயும் காம்போவா? ஆமா. நர்ஸ், அந்த காம்போ பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. 25 லட்சம் ரூபாய் காம்போ எடுத்தா ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி ப்ளஸ் அட்மிஷன் ப்ளஸ் மெடிசன் ப்ளஸ் பெட் சார்ஜஸ் ப்ளஸ் நல்ல முடிவாக இருந்தால் ஹோம் டெலிவரி பண்ண வேன், இல்லைனா மற்றதுக்கும் இந்த காம்போலேயே வந்துடும். தீபாவளிக்கு ஸ்பெஷல் ஆஃபராக ஒரு அசல் காஞ்சிபுரம் பட்டுப்புடவை தரும். எனது பட்டுப்புடவையா? டாக்டர், எவ்வளோ செலவானாலும் பரவாயில்ல, என் ஹஸ்பண்டுக்கு உடனே ஆப்ரேஷன் பண்ணிடுங்க. நர்ஸ், தியேட்டர் ரெடி பண்ணுங்க. டாக்டர், எதுக்கு தியேட்டர் எல்லாம்? நெட்ஃப்ளிக்ஸ் இருக்கே. அட, ஆப்ரேஷன் தியேட்டர் ரெடி பண்ணுமா? கோபால், நீங்க பயப்படாம போங்க, எல்லாம் நல்லதே நடக்கும். கவலைப்படாத சரோஜா, பசங்களெல்லாம் நல்லா படிக்க வைமா. படிப்பு தான் நம்மளை உயர்த்தும். நான்லாம் அந்த காலத்தில் எப்படி படித்தேன்னு தெரியுமா? நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியும், நான் யாருன்னு உனக்கு தெரியும். நர்ஸ், இந்த பூமரங்கில் தூக்கி உள்ள போடுங்க. இந்த கிரிஞ்சி ஆண்டி தூக்கி வெளியே போடுங்க. கோபால், பயமா இருக்கா? ஆமாம் டாக்டர். நீங்க ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க, எனக்கும் பயமா தான் இருக்கு. நர்ஸ், வந்து சூச்சஸ் போடுங்க. டாக்டர், அதை எப்படி போடணும்? சுத்தம் ஒரு சுவிட்சஸ் கூட போட தெரியாது. நீங்க என்ன போய் நர்சிங் காலேஜ்ல படிச்சீங்க? சாரி டாக்டர், on that day I was absent. நீயுமா? நீங்களுமா டாக்டர்? சரி இரு, இப்ப வரேன். டே அனீஷ், ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி ஒன்று ஓப்பன்லேயே இருக்குடா, வந்து சூச்சஸ் போட்டு போடா. சூச்சஸா? அன்னைக்கு தானடா நம்ம லீவ் போட்டு மூவிக்கு போனோம். ஓ ஆமால, on that day you were also absent.
சரி போனவே. டாக்டர் டாக்டர், அந்த பேஷண்ட் இறந்துட்டாரு டாக்டர். என்னது, இறந்துட்டாரா? ச்சே, நம்ம எவ்வளோ முயற்சி பண்ணியும் அவரை காப்பாற்ற முடியலையே. கோபால், என்னை விட்டு போயிட்டீங்களே கோபால். அட பாவீங்களா, என் ஹஸ்பண்ட் இப்படி ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களே. இப்படி பண்ணிட்டீங்களேடா. போலி டாக்டரோட தப்பான ஆபரேஷனால பாதிக்கப்பட்ட சரோஜா ஒரு நல்ல லாயரை கன்சல்ட் பண்ணி கோர்ட்ல கேஸ் போட்டாங்க. நம்ம போலி டாக்டர் சாயும் சும்மாவா, அவரும் ஒரு லாயரை பிடிச்சி எப்படியோ கோர்ட்டுக்கு போயிட்டாரு. கோர்ட்ல யாருக்கு நீதி கிடைச்சதுன்னு பார்க்கலாமா? ஆர்டர் ஆர்டர் ஆர்டர். இன்னும் யாருமே வரல, அதுக்குள்ள ஆர்டர் ஆர்டர் சொல்றீங்க? அப்பதானே மக்களுக்கு இது கோர்ட் சீனுன்னு தெரியும். இந்த செட்டை பார்த்தாலே கோட் சீனுன்னு தெரியுமே. எப்படி தெரியும்? முதல்ல உன் ட்ரெஸ்ஸை பாரு, தவாலி மாதிரியா இருக்கு. கல்யாணத்துல இருந்து தப்பிச்சு வந்த மாதிரி இருக்கு. கையில என்ன அது, குச்சி? சாரி யுவர் ஆனர். சரி, இன்னைக்கு என்ன கேஸ்? போலி டாக்டர் கேஸ் யுவர் ஆனர். ஆரம்பிக்கலாங்களா? சரோஜா சரோஜா சரோஜா. டாக்டர் சாய் டாக்டர் சாய் டாக்டர் சாய். எப்படியாவது இந்த கேஸை ஜெயிச்சு கொடுத்துருவீங்களா? அதுதானே நம்ம வேலை. கனம் கோட்டார் அவர்களே. அப்ஜெக்ஷன் யுவர் ஆனர். இப்பதானே ஆரம்பிச்சாங்க, அதுக்குள்ள அப்ஜெக்ஷனா? ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே முடிச்சிடணும் யுவர் ஆனர். மிஸ் பஷீரா, யூ ப்ரொசீட். இதோ இங்கே நிற்கும் என் கட்சிக்காரர். ஒரு டவுட் யுவர் ஆனர். என்ன டவுட்டு? கட்சிக்காரர்னு சொல்றாரே, எந்த கட்சின்னு கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாமா? கட்சிக்காரர்னா கிளைண்ட்டுப்பா. தவாலிக்கு கூட தெரியுது, நீங்க படிக்கலையா? சாரி யுவர் ஆனர், ஆன் தட் டே ஐ வாஸ் ஆப்சென்ட் யுவர் ஆனர். ஓகே மிஸ் பஷீரா, யூ ப்ரொசீட். தேங்க்யூ யுவர் ஆனர். இதோ இங்கே நிற்கும் என் கட்சிக்காரர் சரோஜா தன்னோட கணவனை இழந்து, தன் பட்டு புடவை இழந்து, தன் சந்தோஷத்தையும் இழந்து இங்கே நிராதரவா நிற்கிறாங்க. இப்படி இவங்க நிற்கிறதுக்கு காரணம் இந்த போலி டாக்டர் தான். அப்ஜெக்ஷன் யுவர் ஆனர். எஸ் ப்ரொசீட். என் கட்சிக்காரர் டாக்டர் சாய் மிகவும் கை தேர்ந்தவர். அவரை குற்றம் சொல்வதை கடுமையாக கண்டிக்கிறேன். திரு கோபால் வரும்போதே குத்துயிரும் கொலவுயிருமா தான் வந்தாரு. அப்ஜெக்ஷன் யுவர் ஆனர். எஸ் ப்ரொசீட். அவங்க பொய் சொல்றாங்க யுவர் ஆனர், அவங்க பொய் சொல்றாங்க. திரு கோபால் அவர்கள் குத்துயிரும் கொலவுயிருமாலாம் வரவில்லை. அவங்க நல்லா தான் நடந்து வந்துட்டு இருந்தாங்க. ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி பண்றேன்னு சொல்லி சாவடிச்சிட்டாங்க இந்த போலி டாக்டர். அப்ஜெக்ஷன் யுவர் ஆனர். அப்ஜெக்ஷன் ஓவர் ரூல். எனவே கனம் கோட்டார் அவர்களே, இந்த டாக்டருக்கு ஐபிசி செக்ஷன் 400 300. ஐயோ பாவம், அவரே கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டாரம்மா. தங்களுக்கு தெரியாத சட்டம் ஒன்றும் இல்லை. ஏதாவது ஒரு செக்ஷன்ல இவரை கைது பண்ணி பிடிச்சி உள்ள போடுங்க யுவர் ஆனர். ஒரு ஐபிசி செக்ஷன் கூட தெரியல. லா காலேஜில் சொல்லி கொடுக்கலையா? சாரி யுவர் ஆனர், ஆன் தட் டே ஐ வாஸ் ஆப்சென்ட் யுவர் ஆனர். நீங்களுமா? இந்த வழக்கை விசாரித்ததில் டாக்டர் சாய் குற்றவாளி என்பது நிரூபணம் ஆகிறது. எனவே திருமதி சரோஜாவுக்கு நஷ்ட ஈடு கொடுக்குமாறு டாக்டர் சாய்க்கு ஆணையிடுகிறேன். டாக்டர் சாயின் சர்டிபிகேட்ஸை மறுபரிசீலனை செய்ய அரசுக்கு பரிந்துரை செய்கிறேன். கொரோனா காலத்துல மாணவர்களோட படிப்பு வீணாக கூடாதுன்னு கல்வித்துறையும் பள்ளி கல்லூரிகளும் ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுக்க பல திட்டங்களை தீட்டினாங்க. ஒழுங்கா ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணவங்க என்ன மாதிரி பெரிய பெரிய பதவியில இருக்காங்க. ஆனா சரியா கிளாஸ் அட்டன் பண்ணாதவங்க இப்படி வந்து நிக்கிறாங்க. இதெல்லாம் சொன்னா பூமர் அங்கிள்னு சொல்வீங்க. பாத்தீங்களா, இந்த நாடகத்தோட தலைப்பு நடுவில் 2 வருஷத்தை காணும். இதுக்கு பதிலா ஆன் தட் டே ஐ வாஸ் ஆப்சென்ட்னே வச்சிருக்கலாம். ஒரு நிமிஷம் இருங்க, எல்லாரும் வாங்க. இவங்க
அவங்க ஏதோ உங்ககிட்ட சொல்லணுமா. சொல்லுங்க. சொல்லிட்டு கிளம்பு. அன்னைக்கு மிஸ் ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தாங்களே. On that day, I was absent, மக்களே. Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause to our young actors for performing this humorous play for all of us. I'm sure we have clearly understood the message it carried. We would like to thank Mrs. Anita Evelyn and Mrs. P. Shredevi for rendering their help and guidance to our students. Friends, shall we make this segment more interesting? Yes, but how? Well, I'm going to ask a few riddles, and your answers will help us reach our next segment. Sounds fun. We're absolutely ready. Go ahead. Okay, the first one is for you, Muskan. What has many keys but cannot open a door? A monkey or a dog? Oh, is it a piano? Yes. Now, the next one is for you, Sneha. What is the difference between a letter carrier and a composer? They are spelled differently and, oh wait, one writes notes and the other delivers them. Yes, and the last one. Why did the grandma sit on a rock in a chair with her rollerblades on? Well, I know the answer for this one because she wanted to rock and roll. Yes. Now tell me, what was common in all the three riddles I asked? I guess all of them are related to music. Yes, our lovely audience must have got an idea about our next performance. Of human beings in no time. What can lessen our stress, pain, struggle, distraction, and infuse positivity and calmness into our lives? What is the gift from God that can lift our spirits, comfort us, join us in a common mission, and serve as a place of refuge during difficult times? It is none other than music. So, ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome the students of classes 6 to 11 who are going to mesmerize us with a soulful song. Our next performance is going to show us the true spirit of the choir singing in its richest form with some amazing singing. Let's give it up for our choir.
What a musical performance. Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause to our young singers for such a musical presentation. It is truly said that music is the best solution to any problem. Thank you, Leonard sir, Leena ma'am, and Candida ma'am for helping our students to present this beautiful piece of music for us. Nearly every state in India has its own dialect, food, and dancing style. In India, the art of dance has a long and illustrated history. Bharatanatyam, Kathak, Kathakali, Kuchipudi, Odissi, Mohiniyattam, Ghumar, Gaudiya Nritya, etc. are other examples of classical dances. We feel extremely fortunate to be able to showcase our country's glory through our next performance. Our next event is a semi-classical dance in which performers will weave several patterns on a beautiful musical composition known as Charishnu to evoke the sense of harmony and joy of dance in the hearts of spectators with the aesthetic look of nails as their property. So ladies and gentlemen, please welcome the students of classes 6, 7, 9 and 11 who are going to present us a very captivating, dainty and graceful performance for us. ah
What a graceful performance, truly a mesmerizing one. An absolute poetry of the foot. We would like to say thank to our resource person, Mrs. Srilata, for helping our students with the choreography. A special thank you note to our teachers, Mrs. Varalakshmi, Mrs. Shobana, and Mrs. Suganya for rendering their guidance and support. Asmita, could you share one of your beautiful memories from your childhood? Let me think. Yes, I enjoyed visiting my grandparents and spending quality time with them, especially listening to the folk songs sung by them. What about you, Prayas? Well, I love the bedtime stories when my grandparents narrated them. The vivid description of ideas, narrative, and expressions created by them while telling the story made it more lively. And the best part was the lullaby sung by my grandmother. You both like the stories and also the music. Well, I have a beautiful surprise for both of you and for our lovely audience who are eagerly and patiently waiting for our next segment. Musical play is a piece of art where songs and dances are brought in together with various dramatic goals and which is able to evolve genuine emotions other than laughter. So, without any further ado, let us call our young, energetic performers who are going to entertain us with their great moves while being absolutely insouciant, not only while performing, but maintaining in their attitude too. So, ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome the students of classes 6 to 8 who are going to present a musical drama for us. Good evening to one and all present here. We, the students of classes 6 to 8, are going to present a musical play. Hi, I watched a movie based on music and drama. What it is called? No idea. I have never seen anything like that so far. It's called a musical play. It is a form of theatrical performance that combines songs, spoken dialogues, acting, and dance. Exactly, as you say. The story and emotional content of a musical, humor, love, anger are communicated through words, music, movement, and technical aspects of entertainment as an integrated whole. Oh, now I can connect to what my grandmother said. These musical plays were famous for generations. I believe it dates back to the 5th century. Okay, let's go and watch our friends who are going to perform such two famous movies, The Sound of Music and My Fair Lady, depicting few scenes, songs, and dances. The Sound of Music is a 1965 American musical drama film produced and directed by Robert Wise. The film is about a young Austrian postman in Salzburg, Austria in 1935 who is sent to the villa of a retired naval officer and widowed to be governess to his 7 children. Maria, the main character, is a free-spirited Austrian woman studying to become a nun at Nürnberg Abbey in Salzburg. Maria is sent to the villa of retired naval officer George von Trapp to be governess to his 7 children. The captain has been raising his children alone using strict military discipline following the death of his wife. Although the children misbehave at first, Maria responds with kindness and patience, and soon the children come to trust and respect her. There is a knock at the door.
Fraulein Smith opens the door. Maria rushes in with a smile. Hello, here I am. I see that. I'm the new governess. How do you do? I am Fraulein Smith, the old maid. Can you wait? Captain Von Trapp would be here in a minute. Here is the captain. Good afternoon, Maria. Good afternoon, Captain. Why do you stare at me like that? You don't look at all like a sea captain, sir. Well, you don't look at all like a governess. I don't like that dress. You will have to change. I don't have any other dresses. When we enter the abbey, all of the worldly possessions are given to the poor. I will see that I will get you some material. I don't know what the abbey told you, but I trust you will be an improvement on the last governess who stayed for only 2 hours. The captain begins to blow the whistle, and thunderous noise is heard as the children march entering the room. Give your names at my signal. Lizel, Frederick, Lucia, Kurt, Martha, Brigitta. At the sound frog ready, she marches forward and forgets to say her name. That's Gretty. Now when I want you, this is what you will hear. Oh no, sir. I'm sorry, sir. I could never answer to a whistle. Whistles are for animals, not for children, and definitely not for me. Were you this much trouble at the abbey? Oh, much more, sir. Maria is not welcomed by the children in the beginning, but later she wins their heart by being kind and teaches them to sing and dance. What's in here? My guitar, so we can all sing together. We don't sing. Of course you sing. Everybody sings. We don't know any songs. Well then, I'll teach you. Let's start at the very beginning. A very good place to start. When you read, you begin with A, B, C. When you sing, you begin with Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. The first 3 notes just happen to be Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti. Let's see if I can make it easier. Do, a deer, a female deer. Re, a drop of golden sun. Mi, a name I call myself. Fa, a long, long way to run. So, a needle pulling thread. La, a note to follow. So, tea, a drink with jam and bread. That will bring us back to Do, oh, oh, oh. Do! A deer, a female deer. Re, a drop of golden sun. Mi, a name I call myself. Fa, a long, long way to run. So, I need a pulling thread. La, a note to follow. So, tea, a drink with jam and bread. That will bring us back to Do. A deer, a female deer. Re, a drop of golden sun. Mi, a name I call myself. Fa, a long, long way to run. So, a needle pulling thread. La, a note to follow. So, tea, a drink with jam
course, children learn to obey Maria and show improvement in their studies. Captain Von Trapp is also pleased by the way Maria handles them. Just as a big hit of thunderclaps, Gretty comes running in. Gretty, are you scared? You just stay right here with me. But where are the others? They're asleep. They are not scared. Another clap of thunder, and everyone runs into Maria's room. You're not scared, are you? No! Another clap of thunder, and they all scream. Why does the thunder get so mean? Whenever I feel unhappy, I just try to think of nice things. What kind of things? Well, let's see. The story proves that if you deal with children, showing them the kindness and respect, definitely you will win their hearts. What is a dialect? Most of you may be aware of. For those who aren't aware, let me give it in detail. A dialect is a form of language that is spoken in a particular part of a country or a group of people. There are many different dialects of English and they have different word and grammar. Most learners of English learn the standard dialect of the language. Hey, hold on. You're trying to say English is spoken differently in different parts of the world. Yes, exactly. Here Tamil is spoken differently in different parts of Tamil Nadu. Now, why are we discussing this? We are going to see a song and a scene from My Fair Lady. The story is about phonetics professor Henry Higgins. He waggers that he can turn flower girl Eliza Doolittle into a proper English speaking high society lady. Eliza is trained by Higgins in a very difficult manner. She starts hating him and even plans to get him arrested, but later realizes the value of Mr. Higgins and his trainings.
Won't it be lovely? Where you bound for this year, Eliza? Biarritz? All I want is a room somewhere far away from the cold night air, with one enormous chair. Oh, wouldn't it be lovely? Lots of chocolate for me to eat, lots of coal making lots of heat, warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't it be lovely? Oh, so lovely, sitting absolutely still. I would never budge till spring crept over the windowsill, someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't it be lovely, 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 lovely? All I want is a room somewhere far away from the cold night air, with one enormous chair. Oh, wouldn't it be lovely? Lots of chocolate for me to eat, lots of coal making lots of heat, warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't it be lovely? Oh, so lovely, sitting absolutely still. I would never budge till spring crept over my windowsill, Someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't it be lovely, 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 Taxi! Taxi! I say, Captain, buy a flower of a poor girl? I'm sorry, I haven't any change. I can change half a crown. Here, take this for tuppence. I really haven't any stop. Here's 3 halfpence if that's any use to you. Thank you, sir. Here, you be careful. Better give him a flower fetid. There's a bloke there behind the pillar, taking down every blessed word you're saying. I ain't done nothing wrong by speaking to a gentleman. I've all right sell flowers from off the curb. I'm a respectable girl. So help me. I never spoke to him except ask him to buy flowers off me. What's the row? There's a tea taking her down. Oh, sir, don't let him charge me. You know what it means to me. They'll take my character away and drive me on the streets for speaking to a gentleman. There. Who's hurting you, you silly girl? What do you take me for? On my Bible oath, I never said a word. Oh, shut up. Do I look like a policeman? Then what do you take down my words for? How do I know whether you took me down right? You just show me what you wrote about me. Higgins opens his book and holds it steadily under her nose. What's this? That ain't proper writing. I can't read that. I can. I say, Captain, buy a flower of this poor girl. It's because I called him Captain. I meant no harm. Oh, sir, don't let him lay a charge against me for a word like that, you. Charge? I make no charge. Really, sir, if you are a detective, you need not begin protecting me against molestation by young women until I ask you. Anybody could see the girl meant no harm. He ain't a tea. He's a gentleman. Look at his shoes. And how are all your people down at Chelsea?
I have right to be here if I like, same as you. A woman who utters such depressing and disgusting sounds has no right to be anywhere, no right to live. Remember that you are a human being with a soul and a divine gift of articulate speech. That your native language is the language of Shakespeare and Milton and the Bible. And don't sit there crooning like a bilious pigeon. Oh! Look at her, a prisoner of the gutters, condemned by every syllable she utters. By rights, he should be taken out and hung for the cold-blooded murder of the English tongue. Ow! Ah! Heavens, what a noise! This is what the British population calls an elementary education. Come, sir, I think you picked a poor example. Did I? Hear them down at Soho Square, dropping H's everywhere, speaking English any way they like. You, sir, did you go to school? What do you take me for? A fool? I am Colonel Pickering. Who are you? Henry Higgins, author of Higgins' Universal Alphabet. I came from India to meet you. I was going to India to meet you. Higgins! Pickering, where are you staying? At the Carlton. No, you're not. You're staying at 27A Wimpole Street. Come with me and we'll have a jaw over supper. Right you are. Buy a flower. Kind sir, I'm short for my lodging. Liar, you said you could change half a crown. You oughta be stuffed with nails, you oughta. Here, take the whole bloomin' basket for 6 pence. Ah, the church, a reminder. Indian dialects have always fascinated me. I have records of over 50. Sometimes it gets lost in the shuffle of everyday life, keeping our heads above water amidst all the struggle and strife. It is only when we take a step back and objectively as possible observe that positive attitude brings to us the happiness we richly deserve. There is quite a bit of truth that is all about attitude. How a simple smile can affect our frame of mind, our mood. So, although it may be difficult at times as you walk along the way, I feel it is important to infuse positivity into your days. Some life challenges will rip us apart. When this occurs, we get to know our full capabilities and tendencies. Obstacles exist to test us and stretch us beyond limits. On that note, let's welcome the students of classes 6 to 11 who are going to sing a beautiful song for us with a strong message that greater the obstacle, the more glory in overcoming it. Check. The Vikings, traveling through the snowy forest from the kingdom of Wessex, are in search of the Sherwood Forest, where they have heard of folklores about how beautiful it is there in the rains and the melodious singing of the birds. Come, let's join them in this journey.
What a beautiful presentation. A song with such a great message is always refreshing to hear. Congratulations to our young but very talented singers for creating such an euphonious ambience for us. We would like to thank Mr. Leonard, Mrs. Leena Ashok, and Mrs. Candida for preparing our students for this melodious performance. While every country has its own language, there is only one language that we all can understand, the language of music. We don't need words to understand what music is saying. Music creates ambience. It adds up to the experience on whatever we are doing. Can you imagine a party without music, a sports event without music, or a movie without music? Probably not. The song Enjaami clocked over 19 million views over a week after its release on YouTube. This song is a celebration of nature, roots, ancestors, and all life forms, not just human. Drawn from stories told by a grandmother to her grandson, the song is a reminder to enjoy the bounties of nature and to pay homage to the ancestors. It is a call for unity, a call for solidarity, not among all ethnically diverse people, but also plants, insects, and birds. Well, if you haven't enjoyed Enjaami yet, it's high time you listen to it. So here we have students of class 6 to 8 to present Enjaami for all of us to enjoy. Music gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and life to everything, and this has been aptly proven by our young singers with their latest performance. Once again, we would like to say thanks to Mr. Leonard, Mrs. Leena Ashok, and Mrs. Candida for guiding our young singers.